It is Sunday, the 6th of November, 2016. I'm in front of the spiritual community known as the Unitarian Church of Montreal, engaged in what Unitarian Universalist minister Reverend Deborah Pope Lance long ago referred to as my alternative spiritual practice. My alternative spiritual practice is protesting against Unitarian Universalist injustices, abuses, and hypocrisy of various kinds. But since 2012, the emphasis has been on the Unitarian Universalist Association's immoral, unethical, borderline criminal, and quite frankly, batshit crazy misuse of Canada's blasphemy law in Bill Cosby-style legal bullying that seeks to intimidate me into taking down, to use a lawyer's words, memory holing, to use George Orwell's words, the Emerson Avenger blog posts that tell the well-documented and readily verifiable truth about such despicable crimes as pedophilia and rape committed by certain Unitarian Universalist ministers, to borrow two choice phrases from the arrogant and aggressive cease and desist demand letters that the UUA's Canadian attorney, Stikeman Elliott Barristers and Solicitors Litigation Lawyer, Maitre Marc-Andre Coulombe, had me served with in June of 2012. We're looking at the so-called wayside pulpit of the Unitarian Church of Montreal, the Unitarian Church of Montreal's church sign, as it were. There's the church, there's their address sign, and this is their church sign in the sense of putting up various sayings and so on. And currently what we're looking at is, I believe, the mission statement of the Unitarian Church of Montreal, which says, "Our spiritual community welcomes, nurtures, inspires, challenges. Together we take action in the world." What I find interesting about this is that, obviously it's meant to be interpreted in a positive manner, but the fact of the matter is it can be interpreted in a very negative manner, depending upon what they welcome, what they nurture, what they inspire, what they challenge, and what kind of action they take in the world. In my experience, Montreal Unitarians have welcomed intolerant and abusive atheists to be a minister of their church. Unitarians in Montreal have nurtured intolerance and bigotry, not only in terms of their minister or ministers, but their own, lay people and so on. They've inspired my protest against Unitarian Universalist injustices, abuse, and hypocrisy, and so on. They've challenged my protest against Unitarian Universalist injustices, abuses, and hypocrisy in ways that can be properly described as immoral, unethical, borderline criminal, and quite frankly, evil. And together, Montreal Unitarians have taken action in the world that again can be properly described as immoral, unethical, borderline criminal, actually criminal, and evil. So this mission statement, they might want to revisit it and reframe it, because as it currently is, so incredibly vaguely worded, it can actually be interpreted in a very negative sense. So on that note, we're going to start protesting, walking back and forth with picket signs. A little bit windy today. It already blew down my freestanding picket signs. I'm going to have to pick them up and put them back up against the tree. And so yes, atheist UUs are accusing me of blasphemy. As I mentioned, Unitarian Universalist Association hired Stikeman Elliott Barristers and Solicitors Litigation Lawyer to falsely accuse me of the criminal act of blasphemous libel. That is blasphemy against the Unitarian Universalist religious community, because I blogged about Unitarian Universalist rapists like Reverend Mac Wallace Mitchell and Richard Buell, and they wanted those blog posts to disappear.
and you know, that is a fact. So yeah, the wind is definitely doing a job on the picket signs here. So we'll put this one back up. And sometimes I've considered bringing bungee cords. Anyway, I'm going to be displaying 2 picket signs, one in each hand, and together they say Unitarian Universalists misuse blasphemy law to cover up and deny pedophilia and rape. An entirely truthful statement based on the fact that the Unitarian Universalist Association well, the Unitarian Universalist Association, headed by Reverend Dr. Peter Morales, an atheist Unitarian, also the person most responsible for falsely accusing me of violating Canada's blasphemy law is the UUA's retired Executive Vice President, Kathleen K. Montgomery, and she too is an atheist Unitarian. So there's 2 atheist Unitarians who have accused me of the criminal act of blasphemous libel. Good day, sir. It's hard to believe, but true. Parlez-vous français? Oui, je parle français. Je proteste contre un certain nombre de choses, incluant le fait que ces 2 pancartes-là, en français, ça veut dire les Unitariens universalistes abusent la loi anti-blasphème du Canada pour cacher et même nier l'existence de pédophilie et viol dans l'Église, par les pasteurs, par les religious educators, Sunday school teachers, etc. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Mon base, c'est que... Comment ils font ça? Qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, personnellement, j'ai été... mon français, c'est pas à 100%, correct, mais j'ai été served en anglais, une mise en demeure, cease and desist demand letter, qui m'a accusé du libelle blasphématoire. Ça, c'est dans le Code criminel de Canada. Parce que d'après l'avocat de l'Association Unitarienne Universaliste à Boston, qui a engagé un avocat ici à Montréal, les mots anglais, c'est "Your unfounded and vicious allegations to the effect that ministers of the association engage in such despicable crimes as pedophilia and rape are defamatory, and they're so defamatory that they constitute blasphemous libel." En français, vos allégations, accusations contre les pasteurs unitariens universalistes sont diffamatoires. Le fait que vous les accusez de pédophilie et viol, ils sont diffamatoires, ils sont tellement diffamatoires qu'ils constituent l'acte criminel de libelle blasphématoire. OK? Alors, ils m'ont accusé de violer la loi anti-blasphème du Canada parce que j'ai parlé des pédophiles et des violeurs dans l'Église. Moi... Vous avez parlé de ça où, vous? Quoi? Vous avez parlé de ça où? Dans sur un blog. J'ai un blog, c'est appelé le The Emerson Avenger. J'ai mis un couple de blog posts qui parlaient... Non. Mais les... I'm working for the... It's in the Live Journal, so sometimes... Ah oui? Yeah. Ah, OK, vous êtes ici pour parler avec eux autres? Oui. Non, ça c'est bien. Je connais bien les ténors. Il y a beaucoup d'abus dans l'Église. Oui. Pédophilie, puis tout ça, même dans les collèges, puis tout ça. Oui. Bon, c'est partout dans la société. C'est en cours, hein, tu sais. Même à Boston, j'écoute Ray Donovan, une télésérie américaine, puis c'est tous des Irlandais à Boston. Oui. Violés par un prêtre. Et les prêtres là-bas, ils allaient beaucoup dans les HLM des Irlandais, puis sur des familles, le prêtre n'est pas là, puis ils faisaient des enfants. Ça, mais il y a eu beaucoup d'histoires qui sont réglées en cours. Déjà, la chose payé beaucoup, c'est correct. La chose intéressante, c'est que moi, j'ai pas dit qu'il y a une épidémie de pédophilie et viol dans l'Église. J'ai parlé de
effectivement, Je pense que les prêtres devraient se marier. C'est ça le problème. Non, mais dans l'Église Unitarian Universe, ils sont capables de faire n'importe quoi, presque. Oui. Moi, je suis un catholique. Oui. Je suis croyant. J'aime beaucoup Jésus, mais en même temps, mon Église ne permet pas à mes prêtres de se marier. Puis ça, c'est un peu stupide, je pense. Ils ont des désirs, ces hommes-là aussi. Vous devez parler à Pape Francis. Non, mais quand même, je comprends qu'effectivement, c'est être célibat qui est peut-être le problème. Pas le fait que... Bon, ça aussi, le mariage, c'est une autre chose, mais juste le fait qu'ils sont supposés d'être comme complètement sans aucun acte sexuel, c'est peut-être problématique. Mais dans l'Église Unitarian Universaliste, ils n'ont pas cette excuse-là. Oui, c'est ça la fois. Ils n'ont pas cette excuse-là. Puis effectivement, voilà, moi je proteste. Ça, c'est pas la seule chose. C'est toi, c'est en cours contre toi ou ton menacé de en cours contre toi. C'est ça, c'est une menace. Et la chose intéressante, c'est que l'avocat, dans la lettre, c'était « Your unfounded and vicious allegations ». Ça veut dire vos allégations, vos accusations sans fondement et vicieuses. Ouais. Alors, j'ai écrit au avocat et j'ai dit... j'ai des difficultés à trouver des blog posts qui correspondent à votre description de unfounded, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit, donne-moi des titres, parce qu'il n'a pas identifié les blog posts individuels dans la première mise en demeure. Alors j'ai dit, donne-moi les titres, donne-moi les dates, donne-moi les URL, l'adresse web, pour que je puisse aller voir, pour décider quoi faire. Il a répondu. Il a dit en français, c'était en anglais, mais j'ai traduit en français, le fait que vous disiez que vous n'êtes pas capable de trouver les blog posts en question n'est pas crédible. Ça veut dire que vous êtes menteur. Ouais, je comprends. Alors j'ai répondu, non, vous ne comprenez pas. Je sais très bien où j'ai parlé des pédophiles violeurs. Dans l'Église, je ne sais pas où il y a des blog posts qui sont sans fondement. Enchaîné. Et bonne chance avec votre petit discours là. So that's interesting. This is a guy who works for the Itinéraire. It's a magazine for Montreal's homeless people, produced by homeless people and distributed by homeless people. And so this guy's apparently one of the people who writes for the Itinéraire. I had a nice chat with him in French for the most part. So I explained things as well as I could in French, and hopefully we got that all recorded. We'll just take a look here. Oh yes, we're still running, 13 minutes and 13 seconds. Yeah, it's a beautiful fall day in Montreal. We got sun and reasonably warm and blue skies and unfortunately not clear sidewalks. I have been doing chalk slogans, and it's kind of difficult with leaves kind of plastered to the sidewalk. I mean, I could put down a couple of chalk slogans, and I might do so later, but for the time being we're just going to display our picket signs. And I got a fair bit of traffic here. Just going to put down my coffee and display the picket signs. So, definitely a very nice day for early November, and got the regular churchgoer coming this way, doing their very best not to look at the picket signs, which is typical behavior of
Montreal Unitarians, to say nothing of other Unitarians. They just don't want to know the truth about the clergy sex abuse that occurs within the Unitarian Universalist religious community, and the fact that the Unitarian Universalist Association goes to extreme and, quite frankly, just plain foolish lengths to try and hide it as much as it thinks it can get away with. I mean, it can't hide it completely, and it knows that. And so it does admit to, you know, the fact that they do have, you know, a bit of a clergy sex abuse problem. They've apologized twice. The problem is that they continue to try to hide it. They continue to fail and refuse to provide anything even remotely resembling real justice to the victims. You know, and you know, besides falsely accusing me of blasphemous libel to try and hide cases of pedophilia and rape, they even outright lie about clergy sex abuse in what was supposed to be a second UUA apology to victims of clergy sexual misconduct committed by UUA ministers. In June of 2014, so just over 2 years ago, UUA moderator Jim Key delivered his first moderator's report to a General Assembly of the Unitarian Universalist Association. And in the middle of his moderator's report, he sandwiched what was supposed to be a UUA board apology to victims of Unitarian Universalist clergy sexual misconduct. And the reason for that second apology is because the first apology, which was delivered in the year 2000, had proven to be pretty much worthless. The apology itself, which was delivered by the Executive Vice President, Kathleen